Pessoal, como é que está aqui? Até agora espetacular. Terceiro dia já ficou cansado? Um bocadinho, mas vamos em frente. Espetacular. O que é que gostaram mais até agora? O que é que gostamos mais? Pior, talvez. Bom dia. Bom dia. Então, como é que está a correr? Muito bem. É a primeira vez e acima das expectativas. Tem sido excelente. Tem o terceiro dia, já está cansado? Cansado, mas faz parte. Uma parte. What up guys, so here we go for the final day of the Lés-a-Lés 2018. 300 Ks await us, the crowd is still pumping. Of course we're starting to get tired, but man, it's part of the game and we gotta beat it. So let's rush to the first control post. Even done 10 Ks yet, and look at this. This is why we're stopping so much. That's why it takes so long to do one of these tracks. Let's get going, guys. Since I was a child, now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Bien, bien, muy bien todo. Muy buena organización, ¿eh? Y muy bonito Portugal. Lés-a-Lés mesmo fixe. Belos caminhos, muita curvinha que nós gostamos. Qual é o maior destaque até agora? Pá, amizade, a camaradagem e o andar de moto. Well guys, this is one of the best pastries in Portugal. Really traditional, really typical. This is like the mini size, but man, having natas in this size with that view after a motorcycle ride, can't beat that.
O que é que gostaram mais até agora? As curvas, sem dúvida. E os pães com E chouriço? o cansaço já começa a afetar? Não, acho que agora é que a gente se está habituado, está a acabar. Estávamos prontos para continuar. Começamos já outro Lés-a-Lés para Pode ser. Vamos lá para Faro. Está ótimo, está maravilha, está-se muito bem aqui. Está toda a gente satisfeita. Incidents like that are pretty typical with heavy bikes like this, but that's where camaraderie comes into play, and you saw how many people came out to help. So all is good, and we're gonna keep on rolling. Oasis, and it's really kind and smart to get massages to everybody. Como é que está a ser essas fotos, pá? Espetáculo. Of course, everybody's stoked to get their own picture and a poster of Lés-a-Lés, so really smart move on them too. Bem aviadinha, muito obrigado. Well guys, I'm absolutely starved out, and nothing better than a little beefana. Pork steak and a bun. Tastes so good. Este ano o tempo está espetacular, não apanhámos 47 graus como o ano passado, está ótimo. Belas curvas, ninguém se aleija, está formidável. Muito bem, cada dia as etapas melhorando muito. A organización perfecta. No, la verdad es que todo está muy chulo. Yo ya es el cuarto año que vengo, es decir, a mí no me sorprende, es súper, la mejor prueba que hay en la península, de verdad, hay que felicitar a la organización. Tudo bem? Está tudo. Luís Duque, somos amigos no Face. Como é que está a correr? É espetáculo, maravilha, como sempre. O que é que gostaste mais até agora? É tudo. Daquelas montanhas lá em cima, da convivência e das paisagens. As curvas, como é óbvio. E como é que é ir à pendura? Quando estão aqui 1000 km à pendura. Não é fácil, não é fácil. Temos que ajudar, em vez de dificultar, temos que ajudar. As you see guys, the energies are still really high. Crowds are still pumped. We're approaching 1,000 km mark. I can't believe how people are not feeling tired. I'm exhausted, but well, I'm riding and shooting and working and editing, but still having a blast just like everyone else. So we're gonna hit the road again, and I'm gonna bring you guys along for the ride.
Pá, está fixe, fogo, chegou da alto, altamente. Estou a gostar, boa. Curtiste a subida? Bastante. E aquelas curvinhas empedradas? Também. Está a correr bem, estou a gostar muito. E o que é que gostou Espetacular. mais até agora? Da paisagem, sobretudo o dia 2. Já é a segunda vez, é o segundo ano. E recomendo a quem nunca fez. Guys, I don't know exactly what's coming, but it doesn't look good. Vocês estão muito bonitos. Eu pensei que There's a headless guy here, man. That looked like a human bone to me, man. Spooky folks here. Estás-te a rir? Eu estou. Well, I don't know about you guys, but this is maybe just a little bit too much for me. Eu sou normal. Some sick stuff around here, man. Well, guys, that definitely hit the spot. I really needed it. Now I got some energy to hit the road again. Let's do this.
Well guys, amazing day, amazing event. Lés-a-Lés doesn't cease to surprise us every single year. I totally recommend you to do Lés-a-Lés if you have a chance. This is an amazing event, this is an amazing experience. You won't regret it. I'm gonna be back next year and I'm counting on you guys to be here. Until then, see you guys.